decades, the Middle East, and particularly or part of it, has experienced wars, displacements, and cycles of violence that have stalled development and claimed countless innocent lives. Because of this lived experience, we understand more than most the true and irreplaceable value of peace and stability. In short, we have witnessed firsthand how conflicts produce no winners. As we gather today to reflect on the urgent need for peace and stability, the foundations upon which prosperous and dignified lives are built, we do so at the moment when our region stands once again at crossroads where geopolitical dynamics in the region and the world are up to enter a new era. The decisions we make now will shape our present and the next generation's opportunities and freedoms, not only for the Kurds, but for all the ethnic and religious communities that make up our diverse societies. Since its founding in 1975, the Patriotic Union of Kurdistan has adhered to a consistent belief that violence deepens divisions and that durable solutions can only be achieved through political dialogue, negotiations, and respect for legitimate rights. This principle defined the leadership of President Jalal, whose courage, moral clarity, and commitment to peace turned critical moments of uncertainty into opportunities for reconciliation. His vision transformed Kurdish politics, opened pathways for negotiation, and set enduring precedents for democratic engagement across the region. Today, the renewed initiative associated with President Abdullah Öcalan, his calls for a peaceful and democratic resolution arrives at a critical and sensitive moment. Around the world, there is growing recognition that ethnic, national, and regional conflicts cannot be resolved through military means. They require diplomacy, democratic reforms, and inclusive negotiations rooted in justice and dignity for all communities. We believe these principles apply equally to us, to the Kurdish question, and to relations between Kurds and the Turkish state. This time, the response to this initiative has been positively different, thanks in part to the dedicated efforts of our comrades in DEM Party. The Turkish state, perhaps for the first time ever, has taken this peace offer seriously and responded constructively. We take pride in acknowledging and appreciating the important role played by our sisters and brothers in the DEM Party, who have worked tirelessly to consult with others, built an unprecedented solidarity among Kurds from all parts of Kurdistan to advocate for peace within Turkey and across the broader region. Open the door to turning a painful page and beginning a new chapter grounded in dialogue rather than confrontation. We hope that the current positive atmosphere will lay the foundation for a new phase of normalization and constructive engagement, one that strengthens stability in Kurdistan and contributes to the regional peace.
The triple effects of peace are powerful. Where stability grows, investment follows. Where security expands, education and innovation flourish. And where democratic norms take root, societies become more resilient and more just. Guided by hope for peace and democracy, we reaffirm our full and unwavering support for any initiative that prioritizes dialogue, protects civilians, and advances the rights and dignity of all people. For the PUK, supporting peace is not simply a political stance. It's a national duty, a duty to our people, to our history, and to the generations who deserve to live without the shadow of war. We call for a spirit of brotherhood and solidarity between Kurds and Turks and all other ethnic groups in the region. And we urge all sides to seize this historic moment with wisdom, responsibility, and courage. Let this moment be remembered not as the closing of a conflict, but as the beginning of a new era, an era built on mutual respect, recognition of each other, enshrined in state constitutions, and the unwavering pursuit of peace. Once again, I hope that the discussion of this forum will lead to clear, actionable, step-by-step guidelines for implementing the next stages of this peace process. Biji Kurdistan, Biji Azadi, Biji Ashti. Değerli arkadaşlar, bir 15 dakika ara vereceğiz ama sizden ricamız arka kapılar da açık. Arkadaşlar lütfen arka kapıyı kullanarak çıksınlar. Önde çok fazla yığılma oluyor. Gündem, internet haberciliğinin ilk dönemlerinden 10 Eylül 2017'den bugüne uzanan bir emek yolculuğunun yansımasıdır. Hakikatin peşinde yürüyen bir gazetecilik çabasıdır. Kurulduğu günden bu yana haberciliği yalnızca bir meslek değil, bir sorumluluk, bir vicdan meselesi, bir toplumsal hafıza olarak görüyoruz. Biz haberi sadece yazmakla değil, görmek, anlamak, tanıklık etmek ve duyurmakla yükümlü olduğumuzu biliyoruz. Barışçıl, temkinli ve pozitif bir yayın diliyle demokrasi, özgürlük ve eşitlik değerlerinden ödün vermeden yayın yapıyoruz. Tuzak, iddia, karalama, polemik, troll, cinsiyetçi, ötekileştirici ve asparagas gazeteciliği kesin bir dille reddediyoruz. Çünkü bizim için gazetecilik, hakikatin izinde, insanın ve doğanın yanında durma iradesidir. Gündem her haberinde, her yayında, her soruda emek veren bir topluluğun sesiyle var olur. Haberlerimizde, canlı yayınlarımızda, röportajlarımızda ve yazılarımızda önceliğimiz emek esaslı, toplumsal cinsiyet bilinciyle mücadele eden, ekolojiyi savunan, bilimsel düşünceyi rehber edinen isimlerle birlikte yürümektir. Biz yaşamın her alanında, doğadaki her canlı için adalet, eşitlik ve barış talebini yükselten bir çizginin temsilcileriyiz. Bugüne dek binlerce röportaj, söyleşi ve canlı yayın gerçekleştirdik. Barış akademisyenleri, memur ve işçilerin KHK ihraçlarına dair tanıklıklarıyla hazırladığımız Türkiye'de KHK manzaraları, kadınlarla felsefi temelde yürütülen Kadınların Yüzyılı ve Covid-19 sürecine ilişkin koronavirüsün düşündürdükleri adlı kitaplarımızla aynı adlı belgeselimiz bu çabanın ve emeğin kalıcı tanıklarıdır. Yeni dönemde de tanıklık etmeye, anlatmaya ve paylaşmaya devam ediyoruz.
Gülhan Bişeng'in Demeter'in Bahçesi programında jinoloji üzerine yaptığı yayınların kitaplaştırılması, Hamza Özkan'ın Van'da Kürt siyasetine dair yürüttüğü kitap ve belgesel çalışmaları ve yazar sanatçı söyleşilerinden oluşan 20 soru dizisinin kitaplaştırılması bu yolun devamıdır. Hafta içi her akşam saat 21'de gazeteci Hamza Özkan'ın sunduğu 8. gün, Gülhan Bişeng'in Demeter'in Bahçesi ve spor yorumcuları Sinan Dedeoğlu'yla Fırat Bozkurt'un hazırladığı Med Gündem Spor, düşüncenin, sanatın ve sporun toplumsal yüzünü tartışmaya açıyor. Ve biz biliyoruz ki Med Gündem yalnızca bir haber sitesi değil, gönüllülük temelinde yükselen bir dayanışma ağıdır. Bu dayanışmayı büyüten yazılarıyla, fikirleriyle, sesiyle, emeğiyle katkı sunan her köşe yazarına, konuk yazara, muhabire, sunucuya, konuğa, editöre, yayın evine ve matbaa emekçisine sitemizi ve sosyal medya hesaplarımızı dayanışma gönüllülüğüyle takip eden ve edecek olan herkese ayrı ayrı teşekkür ediyoruz.